Science and Technology, Law and Endowments, Government Telangana. My dear friends, hard work. For all these young people to protect the forest. and నేచర్ చారిటరీ టోర్నమెంట్. ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి గౌరవనీయులు మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ ఎప్పుడు గారు, ఈరోజు నా హృదయానికి చాలా దగ్గరైన విషయాన్ని మద్దతు ఇవ్వడానికి మీ ముందుకు వచ్చి ఈ సమావేశంలో భాగస్వామి అయినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. పర్యావరణంతో పాటు ప్రకృతి వనరైన ఈ భూగోళాన్ని రక్షించేందుకు సామాజిక బాధ్యత. I would like to congratulate all the donors who have come forward for this wonderful initiative taken up by WWF, and I do hope and pray that in the coming months and years you would inspire many more people to come forward. Wonderful. The whole event was very well organized and it's a great cause for the environment, for the animal kingdom. And it's a wonderful event, very well conducted, and we all enjoyed. And this game is always a very exciting and challenging game, and every part cause which they are doing. This is my second time actually. Last time also I won the trophy. So coming back to the organization, many people more and more should come forward to contribute for the environment protection and preservation. Gentleman game. Happy to win this, and I love nature. I love animals.